ধৰিলো হল তুমি কোনো এখন দোকানত গৈছা চাউল ডালি চেনি নিমখ মিঠাতেল ইত্যাদি কিনিবলৈ দোকানীজনে অসমীয়া বুজি নাপায় তুমি ইংৰাজীত কথা কৈ তেওঁৰ পৰা বস্তুবিলাক কিনিব লাগে দোকানীজনৰ লগত কেনেদৰে ইংৰাজীত কথা কৈ তুমি বস্তুবিলাক কিনিবা আজিৰ ভিডিঅ'ত সেই বিষয়ে কিছুমান অসমীয়া সেন্টেন্স ইংৰাজীলৈ ট্ৰান্সলেট কৰা হ'ব আশা কৰিছোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টো হেকলৈকে স্কিপ নকৰি চাবা সকলোকে এডুকেয়াৰ আসাম ইউটিউব চেনেললৈ আন্তৰিক অভিনন্দন জনাই আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ধৰা তুমি দোকানীজনক সুধিছা কেআৰটি চাউলৰ প্ৰতি কিলোৰ দাম কিমান হাউ মাচ ইজ দ্য প্ৰাইচ অফ কেআৰটি ৰাইচ পাৰ কিলো দোকানীজনে উত্তৰ দিছে প্ৰতি কিলো 60 টকা per kg 60 rupees. এতিয়া তুমি সুধিছা আপুনি নমুনা দেখুৱাবনে চাউলবোৰ কেনেকুৱা Do you show me the sample of the rice? দোকানীজনে উত্তৰ দিছে নিশ্চয় দেখুৱাম কিমান লাগে আপোনাক Certainly, how much do you need? এতিয়া তুমি কৈছা আপুনি প্ৰথমতে দেখুৱাওক পিছতে হ'ব কিমান লাগে Show me the sample first. How much I need is the least matter. দোকানীজনে কৈছে চাওক এয়া আটাইতকৈ ভাল কেআৰটি চাউল প্লিজ লুক এট হিয়াৰ ইট ইজ দ্য বেষ্ট কোৱালিটি অফ কেআৰটি ভেৰাইটি তুমি কৈছা চাউলবোৰ সঁচাকৈয়ে ভাল মোক 25 কেজিৰ এক বেগ দিয়ক Really, the rice is the best. Please give me a bag of 25 kgs. দোকানীজনে কৈছে আৰু কিবা লাগেনে মহাশয় Anything else, sir? তুমি এতিয়া সুধিছা মিঠাতেলৰ দাম লিটাৰত কিমান টকা How much is the price of mustard oil per liter? দোকানীজনে কৈছে মিঠাতেলৰ দাম প্ৰতি লিটাৰত 200 টকা আৰু বজাৰত এইটো আটাইতকৈ ভাল তেল বুলি ক'ব পাৰি Per liter 200 rupees of mustard oil and it can be said that this variety is the best in the market. এতিয়া তুমি কৈছা 2 লিটাৰ মিঠাতেল দিয়ক লগতে 5 কেজি নিমখ দিব Give me a bottle of 2 liters along with 5 kg salt. দোকানীজনে সুধিছে আপুনি ভাল ঘিৰ কথা কৈছিল আজি লাগিবনে You asked for good quality ghee. Do you need today? তুমি সুধিছা আধা কিলোগ্ৰাম দিব পাৰে কিন্তু আপোনাৰ দোকানত কিচমিচ আৰু মাখন আছেনে You can give half kg, but do you have raisins and butter in your shop? দোকানীজনে কৈছে মই আপোনাক ভাল ধৰণৰ কিচমিচ দিব পাৰিম কিন্তু আজি ভাল মাখন দিবলৈ অক্ষম I can give you a good quality of raisins but sorry for good quality butter today
এতিয়া তুমি কৈছা দুডাল মমবাতি দিয়ক লগতে 250 গ্ৰাম মান কিচমিচ দিয়ক। Give me 2 pieces of candles along with 2.5 grams of raisins. দোকানীজনে সুধিছে আপুনি যোৱাকালি কাজু বাদামৰ কথা কৈছিল লাগিবনে? You asked for cashew yesterday. Do you need today? তুমি এতিয়া কৈছা হয় হয় মই পাহৰি গৈছোঁ দেই, ধন্যবাদ আপোনাক মনত পেলাই দিয়াৰ বাবে, আধা কিলো দিয়ক। Yes, I have forgotten that. Thank you for reminding me. Give half kilo of cashew. দোকানীজনে সুধিছে আৰু কিবা দিমনে মহাশয়? Anything else, sir? নালাগে এতিয়া আৰু, লাগিলে পিছত আহিম। No thanks, I shall back if I need anything else. Thanks for watching the video. Joy I Aham.